Так, йоу, как слышно? Все запустилось. Сейчас проверим. Все отлично. Very good, very nice. Так. Добрейшего вечерочка. И сегодня снова ежедневная монотонная работа. Закрываем ежедневки, чистим карту, ищем сундучки. Есть все-таки в этом плюс, когда у тебя карта нифига не зачищена. Плюс в том, что этих сундуков очень-очень много. Ну и еще задача такова, что надо поднять рейтинг до 50 ранга, чтобы можно было дальше, так сказать, прокачивать. Сперва посмотрим, может тут есть чего интересного на почте. На почте ничего интересного нету. Ништячков выдавать не хотят. Ну ладно. Тут у нас потихонечку, маленькими шажочками двигаюсь. Так. В принципе, все по классике. Все по классике. Бежим выполнять ежедневочки. Тактика боя. Угу. Вот она, наша Анна, которую мы все лечили и лечили. Давайте спросим, как здоровье. Не, ну это что, так-то хорошее желание у нее. Зачем ее отговаривать? Спокойно, спокойно. Сейчас все обговорим, спокойно сядем и решим. Угу. Ну, давай составим компанию. На самом деле это мило, что старший брат заботится о ней, о своей младшей сестренке. Так, и, пожалуй, я сниму сережки, потому что они мне передавливают. Точнее, наушники передавливают. Сережечки от этого ушкам дискомфортно становится. Сейчас, секундочку. Все. О, балдеж. Да, все запомнили. Мне кажется, или как-то тихо. Это просто у меня тихо. У меня звук убавлен. Вот так. Перфект. Чего? Куда? Куда? Кого? Помогите, Аня. Все. Бегу помогать. Блин, опять я этих зябликов спугнула. Может, все-таки когда-нибудь настанет время, когда я буду чайничек оформлять. Но это не точно.
Лагерь вон там. Я никогда еще не подходила так близко. Ага. Ой, они танцуют. Надо на камушек нажать. И вот так. Найс. Погнали дальше. Делать вот у нас тут рядышком. Рядышком. Бежим. Бежим, 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 бежим. Ой, привет. Ой. Бревнышки тоже нужны. Привет. Блин, хочется подорвать еще. Ой. Ты там что, бумеранг запускаешь? Ой-ой, сейчас будет вертолет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ой, надо собрать, надо собрать. Надо собрать. Есть его? Нету. Вот он сидит, прыгает. Ты никак выбраться не можешь. Ну это же получается котел. И он варится в нем сейчас. Потому что я добавила огонька. Добавим еще водички и получится супик. Ладно. Вот оно, подкрепление. Ой, уйди. Пойдем сюда на огонек. Ой. Ой-ой. I must leave no stone unturned. I'll catch up.
Давай, вертолетик. Ты уже скоро начнешь щит делать. Ладно. Nice and spicy. Ну все. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Бежим дальше. Бежим дальше. Ну, кстати, по поводу того, что у меня там на You seem превьюшке tired. Would you указано. like some tea? На I'll самом bring you деле some. это не шутки Can I take по sugar? поводу One cube or two. Тарота. Потому что вот, собственно, они. Они тут наготове, если что. Маленький шаг для хиличурла. Steady as stone. Ой, вот он несется. Бежит, несется. Ой, Leave it all to me. Boba, get them. ой, я думала, ты будешь большого поджигать ему щит. Блин, хреново видно. Куда? Бодается так. Nice and spicy. Let's dance. Так, и где у нас подкрепление? О. Идут, не спеша. А ты чего там в кустах спрятался? No stop. Boba, get them. Спрятался в засаде. As a good night should. Да, конечно. Урон у меня наносится просто... неприятненько. Урон, конечно, детский. Leave it all to me. Ну, мне и так сойдет. Пока что. Я вот думаю, может быть, сегодня кому-нибудь зайти в мирок и спросить по поводу сборок. Может, кто-нибудь что-нибудь подскажет. I'll catch up. Потому что вот я вроде смотрю видосы, какие артефакты собирать лучше, чё. Но я до конца так и не понимаю. Вроде бы понимаю, в то же время нифига не понимаю. Это вот, ну, просто леля. Просто леля. Тя. Ой. Где-то. О, сюда мне надо. I'll catch up. Вот я до сих пор не люблю этого стража руин вообще. Не очень он мне импонирует как-то. Все равно страшно. I'll catch up. Блин. Страшный такой. Капец. Starfall. Все, сиди.
Steady as stone. А ты так и будешь сидеть здесь наверху? Не, серьезно. Все? Ты сидишь у нас наверху? Hi. Ой, ладно. I must leave no stone un... Блин, надо будет тебя попробовать еще раз посадить на верхушку. Time to clean up. Nice and spicy. Ой, бешеный этот вертолет его. Бля-бля-бля-бля-бля. Бешеный хеликоптер. Out of the frying pan. Ага, ты сейчас. Тетива. I must leave no stone unturned. Boba, get... Но звуки он неприятные издает. Мне не импонируют они. Мне они не как-то импонируют. Что у нас с внешним видом? Что, хвостик? Спустить? Whenever you need me, I'll be there. Лучше добавить. О, вот так гораздо лучше. Да. Very good, very nice. Катерина, я все Someone сдала. needs assistance. Ad Давай Astra, награду. thank you for completing today's commissions. Спасибо. Ad Astra Abyssal. Ну и по классике. Забираем, отправляем. Так, тут у нас тоже все. А что бы я хотела поделать? Сундучки поискать. Да-да-да. Ой, ну вот тут вообще беда. С этим драконьим хребтом. Просто. До свидос. Тут процент исследования 74%. 66, 74, 80, 100, 66, 45, 27, 64, 33. Наверное, пойду туда, где самое меньшее. Не считая драконьего хребта. Ну и не считая, наверное, новых тоже частей пока. Да, потому что здесь вообще... До свидос, да.
Блин, а куда пойти, а? Здесь еще что-то дополнительное откроется. Блин, но я хочу все-таки посмотреть тогда, чтобы хотя бы вот эта часть карты тоже была хотя бы открыта просто для виду. Чтобы просто хотя бы можно было посмотреть, сколько там телепортов вообще, что там интересно. Может, там тоже такие же пирамиды непонятные и интересные в то же время. Так, что за суета? Куда мне надо? Туда. Тут еще исследовать и исследовать. Да. Может, по пути сундучок туда забрать? А то чего он не дать, не взять, стоит себя. Обычный такой. Опа. Привет. А вот им тут не жарко, они вот в этих своих костюмах, в этих масках. Я думаю, что им жарко находиться в пустыне и маску. Ой, куда укатилась? А ты где? Вот ты где. Ooh, wonderful. I'll catch up. Так, ну я вижу телепорт. Уже вижу. Ой. Так. Надо поменять на сеть. Типок. Блин, не успею, не успею. Не пропадай, пожалуйста. Вот блин. Не успела чуть-чуть. А тут прям что-то типа оазиса. А вот журавль или кто там? Птичка. Блин, она перезаряжается. Лошара. Просто лошара. Угу. Ну, теперь хотя бы что-то типа полной карты есть.
Правда, нифига не зачищенный. Ну ладно. Над этим будем работать. В принципе. Где я была в прошлый раз? Я не помню, отмечала где-то. Не могу вспомнить. Так. Ну ладно, в принципе, отсюда тогда начну. Телепортация недоступна в данный момент. В смысле? Прошу прощения. Прошу прощения. Ладно, пойдем выполнять. И по пути буду сундуки искать. Да. Поговорите с Кандакей. Ну давай поговорим с тобой. Кэндис? Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them. Please, wait a moment. Before attending the meeting, I hope you can promise What do you need? promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Пульс Акаши и пламя Кальпа. I'll catch up. Everyone's here so early. But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's both. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move. You're making Мне вчера было так хреново вообще. И так вот. Мне Саша говорит такой: раз тебе плохо, иди смотреть мультики. А я не хотела смотреть мультики. Я ему говорю, что You're я хочу finally done. в Sims поиграть во вторую часть. Но у I have Sims some есть other stuff to take какое-то care of. проклятие. Catch you all В плане later. того, что его нереально просто скачать. Но все получилось, и я вчера Come играла on, во don't вторую give me that часть Sims. face. И I know приятно what you're going to ностальгировала. say. I'll be Было careful. клево. Ладно, That's всё. what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell?
I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And Paimon's a little worried. to be honest, I feel the same. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that. I'm very glad to hear. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Only when you're safe can the plan be successful. You're welcome. And good luck. О. А это у нас что за испытание будет? А что делать? Соберите дендрочастиц. А где они? Раз. Ё-моё. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Ой. I'll catch up. Так, куда? Выше подняться. Я вообще пришла с той стороны. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. Как-то не в We игрушки must go играем, мы играем в beyond that игрушки. and fully commit ourselves to it. Ну ладно. I hope this is clear to you. Да, понимаю. Shouldn't you be saying something more cheerful to... Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the we all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front line. Так-то да. Speaking of the front line, Of course. Звучит логично. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the Изнеженный advantage of ученый. not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic. Just think about that mercenary who lost his mind. well, being a scholar is also... I'm not like the rest of them. This guy. All intellectuals are lunatics in the eyes of В глазах fools. глупцов I'll take умный that as a человек всегда compliment. безумец. Инсайд. That Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Прости, не Wait. помню. Seriously? Remember? We went into the desert not long ago. Come on. It was a remnant of King Deshret's bygone civilization, and we found some Oh, it's all coming back now. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has, I think,
Those mad scholars and mercenaries, but the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are come to think of it. Perhaps the academia has also never understood the withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru Такую is возможность нельзя Paimon thought исключать. that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorms. Well, at least that's... Wait a second. Ah, you've connected the dots. But if that's the case... Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia? In that case, to make sure we're still on track, I would like to check Where are we going? to an Eremite base. Отправляйтесь на базу к пустыннику. Пожалуй, я сделаю вот как. Сначала отслежу это, телепортнусь сюда, открою там новый телепорт и пойду к месту задания. А по пути еще пооткрываю, может, сундучки. Вот один уже вижу. Привет. Someone needs assistance. As a good knight should. Leave it all to me. Где ты там? I must leave no stone unturned. All in a day's work. Ой. А, мне туда надо. А. Чего? Чего-то я запуталась. Немного. Не получается, надо пройти через дорогу. Или по горам. Карабкаться. Ну, я немного пройдусь. А потом полезу на гору. Leave it all to me. Ой, сейчас эта битка взорвется. Steady as stone. I'll catch up. I want to help. Ой, ну привет, грибочек. Leave it all to me.
nice and spicy. There's still a long road. Ой. Не хочу я со скорпиончиками встречаться. As a dutiful maid, Это что за... Жесть. Что за вечеринка? Так, еще ты наверху остался. А как тебя залезть? А? Дружочек. Ого. Ooh, wonderful. Вот надо же мне залезть куда ни попадя. Ух ты, уже накинул свои эти штуки. I must leave no stone unturned. steady as stone. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, и еще ты у нас остался. Ooh, wonderful. Так, тут у нас тело. Ой. А где-то показывает, что здесь есть... Ты на дереве, что ли? Походу, да.
еще сундучок. По пути вижу. Ой. Ой-ой, не туда нажала. Ой. Иди сюда. Someone needs assistance. Boba, get them! I'll catch up. Nice and spicy! Блин, надо срочно прокачивать персонажа. Leave it all to То me. долго рублю. I'll catch up. А ну, доставайся. All in a day's work. Здоровое ядро плесенника. А это можно поймать? Ой. Это что, крокодил какой-то? Твою мать. Я не знала, что тут есть крокодил. Капец. Someone needs assistance. Угу. Где? О, вижу. Вижу. Ну, в принципе, это плюс-минус по пути. Ой, он кушал, я его отвлекла. Into the fire! Вот, блин. As a good night should. Взяла, отвлекла. Сейчас. Leave it all to me. Где ты там? Nice and spicy! I must
leave no stone unturned. At the right hand. Let the show begin. Huh. Someone needs assistance. Nice and spicy. Leave it all to me. Идем. Ой, ты блинкуешь. At the right hand. I'll protect us. Steady as stone. А, еще одна осталась. А, еще двое. There you are, Ой. eavesdropper. Ну, привет. Ты тоже блинковать любишь. Где ты? I'll catch up. Let me amuse myself. Blink. Опять куда свалила? Ай-яй-яй-яй. I must leave no stone. At the right hand. Someone needs assistance. Блин. Я за тобой бегаю. You really know how to get me going. I'll Оу, catch up. They still need me. серьезно? Ой-ой. Так, срочно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножечко переоценила чего-то. Так, а ну давай, воскрешайся. Я только за тебя играю. Нормально. Так, убегать, пока убегать. Так, щиток есть? To me. Опять. Иди сюда. Спасибо. Steady as stone. Let the show begin. Hey, Nice and spicy. I'll catch up. Leave it all to me. Отпрыгнул. Ой-ой-ой-ой. Ухожу. Все. Не надо меня выбивать. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Ну, вроде бы все собрала. А что здесь за случайное задание? Чего? Ну ладно. Steady as stone. At the right hand. It's the fire. Eat this. Ой. I must leave no stone unturned. Let's dance. Booba, get
catch up. Туда мне надо. Ah, they're here. Huh? What are they doing? I gave them some technical. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for you. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you? What's that look on your face? Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the Traveler. I want you to record some. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction now. Please get ready. You want us to record our Yeah, Paimon, I understand. But trust me, Paimon, because to achieve this impossible task, it sounds like you'll... Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. У меня же Now, здесь была open your ложка. eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effect. But what was the point of doing this? And that's perfectly fine. In any case, Huh? have you forgotten? Our plan needs to account for those who have lost. You may find it hard to believe, but for those people, everything. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born. After all that time, A fool? a slave to orders. And that's why rules, in addition, those who understand the rules can But You could say that those kinds of ambiguous zones can be. things you're interested in are really out there. Anyway, that's enough. I'm going to take those two to work on some small projects. Small project. We're going to tinker with the Akasha terminal and make. В караван. Караван, ребят. Ну, отсюда пойдем пешочком, тоже по пути откроем. Поищем сундучки. Ой, скоробей. Что нужно сделать? Соберите дендрочастицы. Где они? А, блин, я не вижу. Где?
dusty. Best give it a spring cleaning. Сундучок. Чак-чак-чак. Leave it all to me. Ой, вас что тут очень много для одного такого маленького сундука. Ой. Ой-ой-ой. Давай, перезагружайся, пожалуйста. I missed a spot. Steady as stone. As a good knight should. Ой-ой. Не успел. Leave it all to me. Someone needs assistance. Еще и грибочек откуда ты не возьмись взялся. Путевое. Грибочек. I must leave no stone unturned. Ты-то откуда взялся? Откуда прикатился? Хватит уже свои бутылочки эти кидать. Электрические. I'll catch up. All in a day's work. Тут где-то должна быть феечка. Надо услышать звук. Где у нас феечка? Ой, не хочу я с вами драться. Someone needs assistance. А вот и феечка нашлась. Ладно, видимо, придется. All in a day. Leave it all to me. Oh, I'll protect us. Крутится. Какие они справки интересные. I'll catch up. Someone needs assistance. Ой! А чё такое? Чё за палочки торчат?
Ладно, не получается. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for But it's still the best plan we have. I did. And that... Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. We agreed to work out a plan. Had I known all hate... Look, you already know. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship. But also... Seems you really do understand the way... Traveler, Paimon. This is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards, in my capacity as a Matra. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let... That also sounds like something Интересный план. Al-Haytham told you. Doesn't Al-Haytham know how dangerous... Of course he does. He told me. There is no perfect plan. He also said that with the help of Sino and the Traveler, I'll check. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a... If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist. I'm okay with the deaths of enemies. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life. I've always treated my allies with honesty and respect. Now you're making this hard. Hey, is there something we can do to help? We can help fight some of the mercenaries, which should... Sino, on behalf of my people, we have no fear of casualties. Because we crave the spoils of victory. Well, now that you've put it, but remember, you need to follow the plan and not do... Since you and I both recognize... Okay, you have it. Значит, сейчас будет The guard should be stationed in the courtyard nearby. You can показательная, find them there. показательная драка, типа. Ладно. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. As many as Ain al-Akhmar? This should definitely be And I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it as... Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. Aren't you even a little worried? What if these even if that guard doesn't know, We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. Двойной агент какой-то получается. Sure. First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. Блин, очень интересно. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually,
considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you Маленькая out. Лиля, я But Таби now, люблю. У Тоби you все joined the team. получится. And Да I believe тише, the мой Akasha hasn't зайчик. yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled, and the Akasha мой lacks data on зайчик, these котик interactions, любимый. and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how А much еще we я can be modeled or controlled by проголодалась data. немного. So, Надо in бы my opinion, покушать. you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer. This is my assistant, the Traveler. She will be working with me. Beep. Construct. Beep. What a great honor Я, to meet наверное, you. уже закругляться Your буду, golden hair is потому as bright что as the sun. животик разболелся And, очень сильно. Плюс я This the хочу latest technology from the покушать. academia? Have you made a decision regarding the matter I Так mentioned to your что subordinate? It seems to be a где-то dire situation, so ориентируюсь на of минут course you will 20. have our full cooperation. вот. To be perfectly honest, you always long. There's no need for flattery. Yes, sir. Стоит ли Take your most заканчивать elite игру platoon and через follow me to 20 the eastern минут? side of the district. А, We блин, will carry out the надо operation сперва же there. эти арканы выбрать. Understood. На арканы расселить. Map. Hurry, bring the map. Ля-ти-ти-ри-ти-ти-ти-ти. In 2 days, we will engage Ramont Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all. Эй-эй-эй. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's Очень so хорошо respectful это towards him. подметил. Но все равно их надо разделить сперва. И потом уже очищать. Над огоньком. Так. Картежник, блин.
This is all неплохо. due to the absolute authority of the academia. Так. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. Сюда, We will move out in 2 days. Сюда. Вроде бы все разделила. Дождитесь назначенного времени через 2 дня. Хорошо. 2 дня. Завтра, да послезавтра. Тик-так, тик-так, так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Потому что у меня в черновиках видосы полетели. Я их сейчас буду еще переснимать, как закончу. Между прочим. Так что вот такие вот дела. You seem tired. Would you like some time for the operation? Let's go meet Sino in the desert. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Все верно. Все, карты разделила. Сегодня их как раз еще почищу. И можно использовать. Полностью готово. Ой, You need me. сам записюлей. Сам записюлей. Да. У меня в голове эррор произошел. Ой. Туда мне надо. I'll catch up. Бежим. Someone needs assistance. Бежим. Беги, Наэлька, беги. Look, over there. Our helpers have arrived already. Let's hurry over. Wait a moment. Oh, it's you. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Актеры. Mahamatra and his assistants. We meet Актеры. again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the academia, we are prepared to... I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, they are our only leads for the case. If they die... Understood. Everyone! The Eremites are approaching! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! What are you judging from those shiny weapons in your hands? It's... Rahman, the academia has caught wind of your smuggling and illicit... Who are you supposed to be? A Matra from the academia? I'm not here to talk. Oh. Ну какие Nobody's given me актеры, this much time of господи. day since that... Brothers! For that slight, let's walk... Бля, что, серьезно надо с ними драться? Time to clean up. I'll catch up. Вы там помогать будете? А, ребят. Немного промахнулся. Куда еще? Где Steady еще? as still. Someone needs...
Это же союзник наш. I must leave no stone unturned. Someone needs assistance. Out of the frying pan, into the fire. Get them! Просто ранит, наверное. It's over. We have subdued them. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related personnel in the Ah, you pitiful dendro! I'm afraid. King Jeshred will curse you, and you... Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Yes, sir! Ну, все максимально натурально получилось. И как-то Mahamatra Sino, I жестко. will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really... Yes. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked... Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the groups. Yeah, you're the reason why everything went... It's not the time to celebrate. Go join up with her. She will... Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about... I have a very close relationship with Tainari. Given if we need help, Tainari, get ready for the next phase of the plan. Снова отправляемся в зеленую часть карты. Кто, чего? Пока. Прогресс 8%. Супер таинственный тропик 100%. Ну ничего страшного. Когда там баннер обновится? Через 8 дней. Кто будет на следующем баннере? Поняв. Не. Поднакоплю еще немного.
Еще немного поднакоплю, пожалуй.